disclosure of A section, the applicant seeks disclosure of audio recordings done at the time of search and seizure process at the applicant's place. The applicant further seeks disclosure of the entire military docket under the Dhaka Military Police case number 07/11/2017, which also includes A, B, and C sections of such docket, pocket book entries, notes of investigators of the above dockets, all witnesses' statements and real evidence forming part of the investigation of the applicant. Inkundla ke ngoku izawuthi ibe nezinto ezithile ezawuzicaphula mayelana nesicelo ke sifakile sokuba ucela ukunikwa inxalenye ebiselele ngasemva kweli dokethi sayiphawula ngonokuba usi apho ke iqulathe into yoshicilelo audio lwasemzini wayibiza ke necase number yayo, kodwa u-A no B oyinxalenye yale dokethi A usoyinikile. Ngoku sijongene nomcimbi welicandelo lingusi ongekalinikwa ngokwesicelo sakho. The Dhaka military docket relates to the criminal prosecution of Ms. Nosiviwe in bracket Nombasa in the Pretoria Specialized Commercial Crimes Unit in bracket SCCC close bracket. Icaphuleke kwakhona inkundla ngoku inetyala eliphantse labe liyafana neli lakho labiza ke igama likamangalelwa apho wayevele kwinkundla esiyibiza by SCCC ngamafushane i-Specialized Commercial Crime Court ngolwasemzini. Who the respondents intend to utilize as a Section 204 witness in Kasu. Her fraud case has since been removed from the court's roll following the defense bringing a successful Section 342A of Act 51 of 1997 application against the prosecution. Kulapho ke uMagdalena wayefake isicelo khona into yokuba ajike abelindina la bezotshutshiswa ngenxa yobungqina awayenabo, nasemveni kwesicelo sasifakiwe ukuba kufakwe isigqibo esiphuma kwintloko bezotshutshiswa saye saphumelela ke eso sicelo ngelo xesha. Background. The applicant is arraigned in this court with a total of 13 counts, which includes, amongst others, corruption in contravention of the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 12 of 2004, money laundering in contravention of the Prevention of Organized Crime Act 121 of 1998. Asithi sivelele kancinane nje kwimbali yamatyala ojongene nawo Yes. ujongene ke namatyala ali-13 ubuninzi balo apho asikhankanya ukhona ke uqhololo kwakunye nokubudisa ngemali nokuzama ukukhuthaza ke ukunyoba ngamatyala esajongene nawo lawo. Sibuyela kwimbali nje kancinci amatyala ojongene nawo. The applicant is legally represented in these proceedings. This matter served for the first time in this court on the 16th October 2024, when the applicant informed court that she intends to bring the application for the full disclosure of the above-mentioned dockets. Ityala ke eli liqale ukuvela kulena inkundla ngomhla we-16 kwinyanga kaOktobha kunyaka ka-2024, apho waye wafaka khona isicelo sento yokuba ufuna okanye ucela ukuba unikwe yonke into equlathiweyo kwidokethi eli. The matter was then adjourned to the 5th of December 2024 for that purpose. Laze ke ityala eli lanqunyanyiswa limiselwa kumhla wesihlanu kunyaka kaDisemba kwakunyaka ka-2024, sisenzela ke oko uba uzifumane zonke ezi zinto ubuzicela bazibemba kuwe ngokulungiselela ukuqatyala. On the 5th December 2024, the respondent was not ready to proceed as they were served very late with the applicant's set of arguments, and they needed an opportunity to familiarize themselves with the authorities referred to by the applicant, and the matter was then adjourned to the 20 January 2025.
kwazeke ngalomhla wesihlanu kuDisemba kunyaka ophelileyo safumanisa into yokubana anika ulungile into yokubana iqhubeke kusekhona izinto eziqalelayo ezithile ezishotayo ezifuna into yobana yokuhlala phantsi nezihlanganiswe kwenzeka kuzovanwa ngokupheleleyo. Salinqumamisela ke umhla we-20 kwinyanga kaJanuwari kulo nyaka sikuwo 2025. Up until that stage, the respondent was represented by Advocate Manyati together with Advocate Ramsing. Ukuzoma kwesi sigaba ke abezishusho ke ingabo ebemelwe okanye ingumnumzana uManyathi omele lezithuthisi. On the 20th January 2025, the respondent was then represented by Advocate Low together with Advocate Ramsing, and the following was placed on record. 1. That the respondent has discovered the entire A section of the police docket, including documents that the applicant was complaining that they have not been discovered. Kuvelile ke isigaba sokugqibela njengoba sivelile apho into yokuba abezothuthuswa kwabavelile baveza into yokubana kukhona kwicandelo zonke ezithe zabe ziyaveza okanye iyazinikwa kwelakho icala ngolokuzama ukulungiselela uxoxo. 2. That the National Prosecuting Authority is undertaking to disclose the remainder of the documents. Okwesibini kwavunyelwana into yokuba abezothuthuswa bayavuma into yokuthi baza kunika nezokugqibela izinto kufanele uba uyazinikwa ngelinge lokulungiselela uxoxo. 3. That the parties will sit in a round table to discuss which documents ought to be disclosed and which ought not to be disclosed. Okwesithathu kwakhona isivumelwano esithi nizawukhe nihlale phantsi nidibane ngentloko ubonwe into yokuba zeziphi izinto zawuthi ube uyazinikwa ngokwecandelo ke eli ukwahluka ngokwetobeti. And 4. That if parties are not capable of agreeing on the nature of disclosure, let the matter be argued on the 28th March 2025. Kwabonakala into yokuba emveni kokuba niye nalo udliwano-ndlebe lomngxoxo lokubonisana uba zintoni eninikana zona, kwabonakala into yokokuba kusekhona ukuqalela kwezinto ezithile ongazikwanga. Kwavunyelwana ke into yokokuba ngomhla wama-28 kwinyanga kaMatshi nizawuphindela kule nkundla. On 28 March 2025, the applicant confirmed that the A and B sections of the police docket were received, except for the audio recordings of the search and seizure process, but it was later clarified that it was disclosed to the applicant by way of a USB flash drive. Ngomhla wama-20 ke kwinyanga kaMatshi kulo nyaka sikuwo uvelile apha enkundleni into yokuba icandelo u-A no-B ulinikiwe, kodwa kukho ukuqwalela ngoba kukho le nto ishicilelweyo yaze yafakwa kwekuhlobo lokuba siyibiza uba yi-USB. Uvele loo nto ukuba ulinikiwe le nxaleni okanye licandelo likasi ifakwe kule USB. The only issue which is left for determination is the disclosure of the entire C section of the police docket and the entire military docket of the Dakar Military Police. Eyona nqontsonqa apha neyona nto esibangela ukubana sibe sisaxoxa yindaba yento yokuba ingaba eli candelo lingusi ulinikiwe ngokupheleleyo kusini na yiloo nto silapho. After hearing arguments on behalf of the parties, judgment was reserved. Njeke emveni koba ndiyivile kwingxoxo-mpikiswano phakathi macala omabini, ndaze ndathi ke isigqibo sam ndizawukhe ndisibambe kancinane de kufike olu suku singalaphamhlanje. It appears that the respondent in a round-table discussions requested the applicant to directly make their application for their request of the Dakar military docket to the SCCC. Uyabonakala ke xa besike ndaphulaphula ingxoxo-mpikiswano yokubana besike sangena isicelo apho siye saviwa kulaa nkundla siyibiza uba yi-SCCC ngamafutshane. In their response in the letter dated 17 March 2025, the regional head of the SCCU Pretoria, Advocate Nqakula, said the following. Uyabonakala kwavela kwakhona into yokubana kwincwadi libhaliwe ngomhla we-17 kwinyanga kaMatshi kulo nyaka sikuwo kulowa intloko kulaa nkundla i-SCCU uye waphendula ngolu hlobo lulandelayo.
1. That at this stage they are unable to agree to your (in bracket applicants close bracket) request because the accused in our case numbers Antondo and Ndlovu has submitted representations to the National Director of Public Prosecutions, and the latter decision is still being awaited. Uvelile into yokubana kukwazanga ukufikelele kwisivumelwano ngoba inyewe le iye yathunyelwa ke kulowo inhloko kwicandelo labezitshutshisi. And 2, once the decision has been taken by the National Director of Public Prosecutions, we'll be able to advise you regarding our attitude to your request. Emveni kokuba ke bade babe bayalifumana ke mhlawumbi impendulo okanye isigqibo sayo inhloko yabezitshutshisi kuzwelonke, kungoko ke bazawuthi babuye nempendulo ukuba ithini na. Relevant authorities. Section 35(3) of the Constitution provides, open bracket, unquote, every accused person has a right to a fair trial, which include the right A, to be informed of the charge with sufficient detail to answer to it, B, to have adequate time and facilities to prepare a defense, and I, to adduce and challenge evidence. Close quote. Okomgaqo-siseko ke xa iphila iye yachaphula phaya kwisolotya ku-45 iye icacisa phantsi ukuba amalungelo kammangalelwa ami ngohlobo olunjani, unelungelo lokuba zonke iinkcukacha azifumane khona ukuze azokwazi ukuzilungiselela ukuxoxa kwetyala, anikwe nexesha elaneleyo elifanelekileyo khona ukuze azokwazi naye ukuzithethelela ngokupheleleyo. Section 32 of the Constitution provides, unquote, 1. Everyone has a right to access to A, any information held by the state, and B, any information that is held by another person and that is required for the exercise or protection of any right. Close quote. Isolotya lesibini kwakhona elingu-32 walapha kule ncwadi yomgaqo-siseko, naye nomphina umuntu uselungelweni lento yokokuba akwazi usifumana iinkcukacha nokokuba kakade iinkcukacha ezizisuka kwabezitshutshisi okanye kwezikarhulumente, uselungelweni lento umuntu azifumane azokwazi ukuzilungiselela ukuxoxa. Parliament enacted the national legislation, namely the Promotion of Access to Information Act 2 of 2000 (in bracket per year), close bracket, to give effect to a right declared under Section 32(1), and the following provision is made, unquote. Section 40, the information officer of a public body must refuse a request for access to a record of the body if the record is privileged from production in legal proceedings unless the person entitled to the privilege has waived the privilege. Close quote. Kwakhona kwezomthetho kwizinto ezingqalisisiweyo nangumthetho wepalamente yeli into yokokuba umntu uselungelweni kwakhona ngoba azifumane iinkcukacha ezi zaphinda zacatshulwa kwakhona kwisolotya 40 izinto ezifana nezi zinto zoba kukho izinto ezithile eziye zashicilelwa okanye zarekhodwa ngolwasemzini, selungelweni into yokokubana kube nalo ukuzifumana ngelingelo lokulungiselela. In considering Section 32(1) and Section 35(3) of the Constitution, the following sections of the Constitution must be read in conjunction with them. Unquote. Section 36(1). The right in the Bill of Rights may be limited only in terms of law of general application to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society based on human dignity, equality, and freedom, taking into account all relevant factors including A, the nature of the right, B, the importance of the purpose of the limitation, C, the nature and extent of the limitation, D, the relation between the limitation and its purpose, and C, a less restrictive means to achieve the purpose. Solotya u-36 uyasichazela into yokuba le nto ihambe iphelele apho izawuthi ibe iphelela khona. Ithi loo nto inezigaba, kukhona isigaba apho kuzawuthiwa masiyiqwalasele siyibone into yoba ingaba iyathetheleleka na, inako ukukhululeka na, ingaba into emiminya kunjani, izawuhamba apha iphelelephi, ingaba injongo yayo yintoni, zezi zinto funeka sizijonge kuqala ngaphambi kokuba sibe siyazenza izinto ezithethwa ngawo namasolotya. Section 39 provides, unquote,
When interpreting the Bill of Rights, a court, tribunal, or forum A must promote the values that underlie an open and democratic society based on human dignity, equality, and freedom. B must consider international law, and C may consider foreign law. Kwakhona kwisolo ya 39 wemithetho yamalungelo nakhona funeka sijonge into yendaba yesidima somuntu nokokomthetho ngokwezentlalo ngokupheleleyo kuzwelonke nayo inendawo yayo ecaphulayo ifundisa into yokubana siyiningqiniselo. The Criminal Procedure Act 51 of 1977 also makes provisions meant to assist an accused in preparation of his or her case, and the following provisions are made. And quote, ulwaphulomthetho nazo inezinto zayo ezikhankanyayo okanye amasolotya wayo ewakhankanyayo mazintoni ezifanele uba ziyazinikwa lowo ungummangalelwa etyaleni ukuze azokwazi ukuzilungiselela uqoqotyala. and quote, Section 87(1). An accused may at any stage before any evidence in respect of any particular charge has been laid in writing request the prosecution to furnish particulars or further particulars of any matter alleged in the charge, and the court before which a charge is pending may at any time before any evidence is in respect of that charge has been laid direct that the particulars or further particulars be delivered to the accused of any matter alleged in the charge, and may, if necessary, adjourn the proceedings in order that such particulars may be delivered. Close quote. Sishwankathela kusolotya 87 iyayicacisa into yokuba lowo ke ungumrhanelwa uvumelekile into yokubana azicele iinkcukacha ngaphambi kokuba abe uyamangalelwa nokumangalelwa lityala nokokunye okubalulekileyo nokokuba ityala usalixoxa akakaligqibi uselungelweni lokuba aphinde aqhubekeke acele ezinye iinkcukacha uba zikhona ezikhoyo ngelinde kwakhona lokulungiselela uqoqotyala. Also Section 144(3)(e), which provides, and quote, where an Attorney General under Section 75, 121(3)(b) or 122(2) Roman figure 1 arraigns an accused for a summary trial in a superior court, the indictment shall be accompanied by a summary of substantial facts of the case that, in the opinion of the Attorney General, are necessary to inform the accused of the allegations against him, and that will not be prejudicial to the administration of justice or the security of the state, as well as a list of the names and address of the witnesses the Attorney General intends calling at the summary trial on behalf of the state. Okunye okubalulekileyo kakhulu kwelinye isolotya elingu-1 phantsi kwesolotya u-75 iyayichaza into yokuba ngamafutshane xa umntu ezawuthi alungiselele uqoqotyala ifana nento yokokuba kube ulinikiwe iphepha elichazayo into yobana ityala okanye amatyala ojongene nawo ngawaphi nezityholo ngokupheleleyo khona ukuze uzokwazi ukufumana neenkcukacha uba kukho amagama wabantu abangamangqina bazafuneka bekhona ezo nkcukacha kufanele uba ube uyazinikwa needilesi zabo ukuba zikhona kufanele uba ube uyazinikwa zonke ezi zinto ezifuna umthetho oqulathiweyo xa sizawuthi sixoxe ityala. The reference to Attorney General and Superior Court in the subsection must be construed to meet the prosecution and the High Court respectively. Zonke ezi zinto xa indicaphula iyatsho into yokuba iyavela yonke le nto kwiinkundla eziphakamileyo ngokushiyana kwazo. In National Director of Public Prosecution versus King 2010 Volume 2 SACR 146 SCA at 151 paragraph 5, the Supreme Court of Appeal stated, unquote, there is no such thing as perfect justice. A system where an accused person should be shown every scintilla of information that might be useful to his defense, and discovery in criminal cases must also be a compromise. Fairness is not a one-way street, conferring an unlimited right on an accused to demand the most favorable
possible treatment, but also requires fairness to the public as represented by the state. This does not mean that the accused right should be subordinated to the public's interest in the protection and suppression of crime. However, the purpose of a fair trial provision is not to make it impracticable to conduct a prosecution. The fair trial right does not mean a predilection of technical niceties and ingenious legal stratagems, or to encourage preliminary litigation, a pervasive feature of white-collar crime cases in this country. To the contrary, courts should, within the confines of fairness, actively discourage preliminary litigation. Courts should further be aware that persons facing serious charges, and especially minimum sentences, have little inclination to cooperate in a process that may lead to their conviction, and any new procedure can offer opportunities capable of exploitation to obstruct and delay. One can add the tendency of such accused, instead of confronting the charge, of attacking the prosecution. Close quote. Inkundla ke iphinde yacapula kwakhona kwityala elaliphanse lafana neli apho kabezothuthisiwe yayingomnye abantu ke abaye bamangalelwa, kodwa ke ndizawuzama into badishwangathele iveza kakhulu indaba yokubaluleka into yokuba yonke into kufanele uba yenziwe ngokulinganayo, ngokunyani, kungabikho caba kunicala elisindwa kakhulu kunelinye. Nanjengokuba sijongile into yoba neemfuno zoluntu xa bebukele bebona babone into yoba iinkundla zethu senza le nto ibhaliweyo ngokomgaqo nangokomthetho, akukho cala likhethwayo ngaphezu kwemini. The Constitutional Court in Shabalala and others versus Attorney General of the Transvaal and another, open bracket CCT 23/94 close bracket 1995 ZACC 12, dealing with the same topic, stated that, unquote, ordinarily an accused person should be entitled to have access at least to the statements of prosecution witness, but the prosecution may in particular case be able to justify denial of such access on the grounds that is not justified for the purpose of a fair trial. What a fair trial might require in a particular case depends on the circumstances, the simplicity of the case, either on the law or on the facts or both, the degree of particularity furnished in the indictment or the summary substantial facts in terms of Section 144 of the Criminal Procedure Act, the particulars furnished pursuant to Sections 87 of the Criminal Procedure Act, the details of the charge read with such particulars in a regional and district courts might be such of to justify the denial of such access. The accused may, however, be entitled to have access to the relevant parts of the police docket, even in cases where the particularity furnished might be sufficient to enable the accused to understand the charge against him or her. But in the special circumstance of particular case, it might not enable the defense to prepare its own case sufficiently or to properly exercise its right to adduce and challenge evidence, or to identify witnesses able to contradict the assertions made by the state witnesses, or to obtain evidence which might sufficiently impact upon the credibility and motives of the state witness during cross-examination, or to properly instruct expert witness to adduce evidence which might similarly detract from the probability and the veracity of the version to be deposed to by the state witnesses, or to focus properly on significant matters omitted by the state witness in their depositions, or to properly deal with the significance of matters deposed to by such witnesses in one statement and not in another, or deposed to a statement and not repeated in evidence, or to hesitation, contradiction and uncertainties manifest in the public statement but overtaken by confidence and dogmatism in viva voce testimony. Close quote. Incwadi ke yomgaqo-siseko iyazicacisa into yokuba uselungelweni yokokuba ukwazi ukufumana okanye uzinikwa iinkcukacha zobungqina obufungelweyo ngabo bantu baye bathi kanti bakhona bangamangqina.
khona ukuze uzokwazi ukuzilungiselela ukuba ube uyaphikisa ubungqina obuveziweyo phansi kwemeko-ke ezizawuthi zahluke ngokomthetho nephepha-ke okanye incwadi leyo ekuchazelayo ngokuphelele into okokubana elona tyala okanye awona matyala ojongene nawe ngawaphi zizinto ezikufanele uba ube uyazinikwa nangokomgaqosiseko imiswa ngolo hlobo. Uqala phaya ezantsi kwezaa nkundla zisezantsi kwinkundla yenqila njalo njalo ube uzifumene zonke ezaa nkcukacha uzilandele yaye uzenzele nakwelapho icala kwizinto zibonileyo into yokokuba uzawukwenza okanye uyawufaka isicelo somcelimngeni ubungqina ozabe ubunikiwe kuba uzama ukubonakalisa obakho ngakwelapho icala. Ungayenza ke loo nto ngokuthi ube nawakho amangqina, kungenjalo ube namangqina ozawuthi ube unikwa ithuba apha enkundleni ngethuba lenkqubo yetyala ukwazi ukuzibuzela imibuzo nawe icala. The Canadian Supreme Court in R versus Tinchombe 1991 3 SCR 326, when dealing with the court's obligation to make disclosure to defense, stated that, unquote, the Crown has a legal duty to disclose all relevant information to the defense. The fruits of the investigation which are in its possession are not the property of the Crown for use in securing a conviction, but the property of the public to be used to ensure that justice is done. The obligation to disclose is subject to the discretion with respect to the withholding of information and to the timing and manner of disclosure. Crown Counsel has a duty to respect the rules of privilege and to protect the identity of informers. The discretion must also be exercised with respect to the relevance of information. The Crown discretion is reviewable by the trial judge, who should be guided by the general principle that the information should not be withheld if there is a reasonable possibility that this will impair the right of the accused to make full answer and defense. The absolute withholding of information which is relevant to the defense can only be justified on the basis of the existence of a legal privilege which excludes the information from disclosure. This privilege is reviewable, however, on the ground that it is not a reasonable limit on the right to make a full answer in defense in a particular case, close quote. Yezibheno-ke apho nabo bangqinelana nokuthi ibalulekile indima yokuba umuntu azifumane iinkcukacha kwezophando ngokupheleleyo khona ukuze bazokuqinisekisa into yokulungisa ngokwenene buyenzeka. Kuyo yonke le nto-ke iyafuneka siphinde sikwazi ukunikezela ngakwicala lokuba siqiniseke uba ingaba yinto yokunyanzelekileyo into yokubana ayinikwe yinto ezawuhambiselana nale nto azawuthi ayixoxe, singasuki nje sivele simnike kuba kusithiwa siyamnika, kodwa sikwazi ukuyikhuza sibone imfanele ayifanelekanga lena abe uyayifumana nokokubana kakade lowo umelwe ligqwetha amelwe lilo iyasicacisela ke ngokupheleleyo kabanzi le inkundla yayishuwa bathe. Also in R versus AD 2014 ABQB 164 in bracket C and AL close bracket, still dealing with disclosure, more especially on the aspect of relevance, the following was stated, unquote, paragraph 42, relevance is a critical threshold considering during document disclosure in a criminal trial context. Any document which is not relevant to the charges against Mr. Eddy should not be disclosed. Though many defendants may perhaps seek disclosure of every document in a case, relevant or not, disclosure of irrelevant information can itself constitute an abuse of process, close quote. Kwenye yenkundla eziphakamileyo iyayicacisa kwakhona indaba yokukhutshwa kwamaphepha okanye kweenkcukacha ezibonakalayo okokuba nokozingqamene nale nto singayo akuthiwa makusese kukhutshwe kwanto ekhutshwayo ezizinkcukacha nokokuba zisincedana nganto, kodwa kwakhona nayo ibethelela kakhulu ukuthi nokokuba sizakwenza ngolo hlobo masingayenzi into yokucinga sizawuphinda sihlukumeze kwale nkqubo ebesifana ngaseyilandela.
United Kingdom House of Lords decision in Regina versus H 2004 UK HL3, the following was stated and quotes paragraph 18. Circumstances may arise in which material held by the prosecution and tending to undermine the prosecution or assist the defense cannot be disclosed to defense fully or even at all without the risk of serious prejudice on an important public interest. The public interest most regularly engages that in the effective investigation and prosecution of serious crime, which may involve resort to informers and undercover agents, or the use of scientific or operational techniques, in brackets such as surveillance, close bracket, which cannot be disclosed without exposing the individuals to the risk of personal injury or jeopardizing the success of future operations. In such circumstances, some derogation from the golden rule of full disclosure may be justified, but such derogation must always be the minimum derogation necessary to protect the public interest in question and must never imperil the overall fairness of the trial. Close quote. Nakwelinye ityala ke ngonyaka ka-2004 apho kwaye kwavuma into yokuba ibalulekile into yoba siyijonge nemeko eyenzeka phantsi kwayo nayo yonke into yokubana umntu uzawuthaniwe iinkcukacha zokwityala kelo siyiqwalasele uba ingabi yonke ezawuphinda kwayona imoshane ke nenkqubo neemfuno zoluntu ngokunjalo ekuhlaleni kwangakumatyala athile athanda ukuxhomisa amehlo. Ibalulekile ukuba siyiqwalasele nale nto uba ngokweemfuno zoluntu bazayijonga kanjani na. Ifuna loo nto ke basoloko behlala njalo beyinika iliso elibukhali abo bathe babe bachophele amatyala akungenabutsha. Discussion. Section C of the police docket is the investigation diary, which contains record of the investigation process. Elicandelo ke ngoku lingusisi jongene nalo lilapha edokethini liqulathe iinkcukacha zophando zamapolisa. Section C inter alia contains a chronological record of the work done on the case. It serves as an index to all statements and documents contained in the case docket. Kwayena ke okanye kwalona elicandelo ke lingusi liyasicacisela ngokupheleleyo indlela inkqubo yophando eyenze ngayo ngokulandelelana kwayo. It further contains instructions to the investigating officer. Kwakhona kukhona imiyolelo phaya ebhaliweyo enikwa lo kuphanda ityala. The onus is on the respondent to prove why disclosure should be refused. Anduva ke lowo ujongene netyala into yokubana kutheni le nto ezawuthi ufanele uba abe uyazinikwa izinkcukacha. In Shabalala Supra at paragraph 52, the following was stated, and quote, in such circumstances, it might be proper to protect the disclosure of witnesses' statements, and the state might succeed in establishing that such a restriction is reasonable, justifiable in an open democratic society based on freedom and equality, and that is necessary and does not negate the essential content of a right to a fair trial. Even in such cases, however, it does not follow that the disclosure of the statements concerned must always be withheld if there is a risk that the accused would not enjoy a fair trial. A fair trial requirement is fundamental. The court in each case would have to exercise a proper discretion, balancing the accused's need for a fair trial against the legitimate interest of the state in enhancing and protecting the ends of justice. Close quote. Kwityala ke apho umawudelwa yayishobalala icaphule ke inkundla yayiveza into yokuthi ibalulekile basenike iqwalaselo into yokuba xa kunecandelo elithile mhlawumbi liqulathe iinkcukacha zabo bangabanye sikhangele sijonge ngelisebukhali into yokuba ingaba ukhuseleko lwabo lukangakanani na phambi kokuba singasuke sivele sinikezele ngeenkcukacha singakhange siqwalasele uba ingaba inganobungozi kangakanani into yokokubana sibe siyakhupha okanye ezo nkcukacha sibe sizawusuka sizikhuphe. What the above denotes is that the right to disclosure is not absolute. Kodwa ke kule nyewe ingasentla siqhawuba ithapula siyabomba nabo ukho kwangapha. In bracket C, the National Director of Public Prosecution versus King, close bracket. Ungaske ke uyocaphula bela tyala lingaphambili
apho ke kwakuthi uvule naye ke inhloko le yabezotshutshisa. The basis on which the respondent resists to disclose the entire Dika military docket, which comprises of A, B, and C, is for the fact that the accused Nombasa in that matter has made representation to the National Director of Public Prosecution, and the matter has not yet been finalized. Imbambo komake lowo waphambili kokumagalelwa okanye kumkhanelwa wayenza isicelo kuba efuna zonke izithukatha uqala kuya ku-C wedokethi elo ingoba wayesafuna ukuzilungiselela nangona ke ingekaphumi impendulo yesicelo. In argument, it was further contended by the respondent that the military docket cannot be disclosed at this stage as there are further ongoing investigations. Uvelile ke kodwa kwingqoqombiswano into yokubana eli dokethi lithile sithetha ngalo khona lapho ebujuleni okwangoku isekhona uphando lona yiloo nto singakwazi. What I fail to understand is why was the docket disclosed to the accused in that matter, and why the respondent cannot disclose it to the applicant, what has already been disclosed to the accused in that matter. Eyona nto ke besishiya sinonxa yinto yokokuba bekutheni dokethi selikwazi ukunikwa okanye likwazi ukukhutshwa likhutshelwa lowo kweli yatyala kodwa kweli tyala alikwazi ubaluleka yaphuma ngoba amabala athanda ukufana. Neither of the parties enlightened me as to what was disclosed in the military docket to Nombasa, but my understanding of the respondent's position is that they are not refusing to disclose their docket, even though Mr. Lowe tried to contend that it is with another unit in the prosecution, not their unit, and that the applicant will be informed of the state attitudes after the process they are currently undergoing is finalized. Nangona ke ngahanga lezinikwe izizathu ezivakalayo into yokokuba bekutheni zilibe likwazi ukukhutshwa kwelinye kweli afuni kodwa ke ndiyamthanda uba ndive ndisabele uba ukhona ayikho into ethi awuzulinikwa kwaphela ngoba zikabi kwizizathu ezingatsho kusuke nje kwacaciswa ngelithi hayi eli dokethi alikho kunye nabo kweli labo icandelo. That is understandable looking at the nature of the offense that Novasa is facing in that matter, and that the respondent at this stage wants to guard against interference in the investigation. Yes, that's like a Jovana. Kusebuninzi kusafuneka kujongene nalo kwelinye ityala eliya ngoba kuzafuneka uba kuthi khasele kugqityiwe ukwenziwa lonke uphando olupheleleyo kube kungona kuzawuthi kuthathwe izinto ngalo eli dokethi eliba liyaphuma okanye. It is right that the police docket is normally disclosed when investigations are finalized in the matter, unless a further investigation is necessitated, even if the trial has commenced. Ngokwekqubo ke ndikwaziyo ukuba idokethi liliye likhutshwe xa sele uphando lugqityiwe ngokupheleleyo ngaphandle kokuba ke mhlawumbi kusekhona izinto ezithile eziqwalela ezingafumaneki abakwazi ke ngoku bafuneka balibambe baqale uphando. The matter in the SCCC, wherein Nomasa is the accused, was struck from the roll on the 16th January 2024, and it is now a period of approximately a year and 2 months since such decision. Kwelinye ityala elibesimane sithelekisa ngalo ilalivelile khona phaya kulaa nkundla siyibiza nge-SCCC ngamafutshane layo lachithwa ityala ngomhla we-16 kuJanuwari omnyaka ka-2024. Sithi xa sijonga ixesha sifumanisile ukubana seyiminyaka ophelileyo. What is holding back the finalization of the representation is unknown at this stage. Esingekakwazi ke kakuhle ke okwakalulu nje zizizathu ezibangele oko. In my considered view, the disclosure of that docket is relevant for the applicant to prepare for a case in full answer in defense, considering the fact that the respondent intends on using Nombasa as a Section 204 witness. Ngokulwamke ulwazi ukulandelela ngokomthetho into yokuba umfanelekile abe lowo usifanele isicelo abe uyalinikwa eli dokethi ngelinge lokulungiselela uxoxa ityala ngoba nakweli tyala esigqiba kulicaphula liphantse laba namabakala afanayo. No privilege at this stage is claimed by the respondent against disclosure. No privilege at this stage is claimed by the respondent against disclosure.
akukho nto ke mhlawumbe kungathiwa apha hayi lo uyenzelwa kuba inguye unamaqithiqithi athile awafumanayo kuyimthe akhange kube khona into enjalo engabe mhlawumbe iye yakho. However, it will be illogical to order the state at this stage to disclose that military docket to the applicant, given what is stated above. Kaloku nje ayiyoba yinto ezawuthi iyavakala into okokubana ndibanike umyolelo wezithuthisi into yoba mabalikhuphe elo dokethi elo ngenxa yesi sizathu singasemhlawumbe sesizikhankanyeni. Equally, it will be illogical by not putting the respondent on terms to report on the progress made in the matter without disclosing in full the nature of the investigation that the state needs to embark on, looking at the fact that the matter was struck off the roll since 16 January 2024. Ngokulinganayo ngokunjalo ayiziba yinto nokwebambekayo okanye evakalayo uba ngabana sizawuthi asizubanika nabo ithuba lokuba basichazele ukuba ngexesha elithile nizawube nime ndawoni nophando lwenu umanxele ndawoni elidokethi ingakumbi sisazi into yokuba bekukhona ukuchithwa kwalo ngomhla we-16 kaJanuwari kunyaka ophelileyo. Silonto nabo basenoxanduva lokukhawulezisa benze umsebenzi wabo opheleleyo. Therefore, at this stage, no order can be made to either disclose or not disclose the military docket. Ngoko ke okwangoku awukho umyolelo othi mabalikhuphe edokethi okanye bangalikhuphi kuba singekayazi ngokuba uphando olubani nanabo nakabanathi. The applicant also seeks disclosure of a diary entries, notes of the police and or investigators. The respondent is resisting such disclosure based on privilege, confidentiality, and the fact that they are of no relevance to the applicant's fair trial rights. Further, that they do not constitute exculpatory evidence in favor of the applicant and are also not incriminating against the applicant. It is as a result that they are not relevant for the applicant in a trial matter. In argument, this aspect was not dealt with at length by the parties, and I am not convinced that the applicant made a proper case for such disclosure. The applicant falls short of explaining how relevant such disclosure is to her case and the effect it will have to her fair trial right. The applicant in her founding affidavit when traveling factual basis for the disclosure of C-section of the police docket averred that 1. There's a difference between what was reported in the media about the state's brief and the affidavits disclosed by the state, meaning that there might be a possibility of witnesses changing their statements. It is for that purpose that Section C of the docket can clarify that aspect. To the answer to the circumstances under which Nombaza is made a Section 204 witness can be found in Section C of the docket.
3 statements were made long before the docket was opened, some 6 months prior, and such disclosure of Section C is relevant to assist the applicant. Why was such done? Okwesithathu kuyabonakala into yobana ubunzima obubhaliweyo nobufundileyo benziwe ngaphambi kokuba ityala eli libe ithi loo nto ziyakwazi eza statements into yoba zikuncedise ekulungiseleleni oxatyala. 4 statements are filed in A section out of sequence, and the answer and its relevant can be found in C section. Zi-statement okanye ubungqina obufungelweyo zine kuphinde kwakhona siyobona phaya ku-section C yobana sikhona esinye esikhoyo phaya. 5 statements which are of no relevance to the applicant's case are disclosed in A section, and the C section is best suited to explain why such statements are in the police docket. Ezithano kuzo ziyabonakala into okokubana azidibenanga kwaphela nelotsho ngayo istatements ezithano phaya kwezinye ezivezwayo kwi-section C. The content of some statements is made up entirely of hearsay evidence, is of a single witness with no corroborating evidence, and whether Mapisa made a statement freely and voluntarily. Uphinde kwavela kwabonakala into yobana sikhona i-statement phayana okanye ubungqina obufungelweyo obenziweyo obungundiva. Iyawuxhomekeka ke leyo into yokuba ingaba iyawuba ubungqina obamkelekayo usini na uzawungqinelana nale nto ingundiva. And 7, there is no disclosure of interviews conducted in terms of Section 28 of the National Prosecuting Authority Act. Okwesixhenxe kuyabonakala uba lukudliwano-ndlebe oluye lwabakhona phakathi kwabezotshutshiso abo bantu okanye loo othile olingqina. The respondent in its answering affidavit averred that 1. The C section of the docket is the investigation diary and does not contain evidence. It contains privileged and confidential information pertaining to the investigation. In the context of the averments made throughout the applicant's affidavit, nowhere is a case made that disclosure of the C section is relevant to the applicant's fair trial rights. Wakhona apha kweli candelo kuyabonakala into yoba liqulathe kuphela iinkcukacha zophando. Abukho ubungqina obubonakalayo into okokubana kungabe buphembelela sikuthini kwetyala. 2. The entire application is premised on pinpointing what the applicant regards as weaknesses and shortcomings in the state's case. That is not the jurisdictional basis for an application of this nature. The state need only disclose evidence that is material and relevant, and the applicant is not entitled to information that is purely speculative or conjectural. Okunye ndiqapheleyo ukubana isicelo siveza kuphela izinto abezotshutshiswa bangakwazanga uba babe bayazenza okanye bangakwazanga ukuzithetha ngokwetyala eli abakubeka lona. Akukho nanye into phaya endiyibonayo into yokuba ingaba ibe inyambana netyala ojongene nalo. And 3. The B and C section of the docket have no relevance to the applicant's fair trial rights. They do not constitute exculpatory information in favor of the applicant and are also not incriminating against her. Zikho ke neenkcukacha endizibonileyo kweli candelo into yokuba zikhona ezingabe mhlawumbi zibe zicinezela ke lowo ujongene netyala okanye iinkcukacha ezingabe zibe zifanele uba ziyadityaniswa kwingxoxo yetyala. Also, what is important is the undertaking made by Mr. Law on behalf of the respondent on the 20 January 2025 that, unquote, the stance taken today is in the very best interest of justice and to expedite the matter as best and as fast as we can. I confirm what my learned colleague has said. The plan is to meet within the next 3 weeks in a roundtable discussion as to what can be disclosed and what cannot be disclosed. Even on the B and C sections, although the state has in bracket C close bracket on the side of disclosure, in conclusion there may be a couple of documents that is not discoverable
but we will decide that on the return date. The court will have a good idea as to what is at issue and what, if anything, close quote. Lonyaka isithi kubalekile bayibe kulungisile ukutyala eli lixoxwe ngokukhawuleza liqaliswe njengoba bebeke banothi banodlulelo wahlala phansi kwiveki ezintathu ezazidlulile ngoko ubonile into yokubana azikho iinkcukacha zikhona iinkcukacha ezithile ekubonakala into yokubana azinako ukube zibe ziyafumaneka. Despite this undertaking, when the matter was heard, Mr. Lowe was against disclosure of the C-section of the docket. Ngaphandle kwayo yonke le nto babekuke kwavunyelwana iye yaphambuka kwavela ukuthi ukhona nje ukuchasana nayo le nto yesicelo selicandelo lingusi. However, on a proper consideration, it is clear that the respondent did not undertake to disclose the entire C-section of the docket to the applicant, as the respondent was of the view that there may be documents which are not discoverable. In argument, the respondent was criticized for not making a factual basis in their answering affidavit of their refusal to disclose the C-section to the applicant. Further, that the argument presented that the statements were obtained in terms of Section 28 of the National Prosecuting Act, which explain why such statements were obtained long before the opening of the police docket, is not stated in their answering affidavit, and therefore such argument is outside court papers. The respondent explained in the answering affidavit why statements were obtained long before the docket was opened, but for a different reason that what Mr. Lowe orally contended. What was said in the answering affidavit is the following, unquote, investigations were conducted lawfully prior to registering a police docket at Littleton Police Station in March 2024. The reason for not registering a docket earlier was because of the sensitivity of the matter and to prevent it becoming public knowledge, there causing media and public sensationalization and speculation. Once a case is registered on the SAPS CAS system, it become public knowledge. The fact that the docket was not registered immediately is neither irregular or improper, and it happens frequently for various reasons, but mainly to protect the sensitivity of the investigation. Close quote. The applicant contended that statements disclosed in a section of the docket are hearsay in nature, some irrelevant to the applicant's case,
Some are of the single witness and no evidence of corroboration supplied. Uvakele ukuthi ezinye inkcukacha ezivelileyo phaya kwela candelo kuthiwa ngudiva namangqina nje ufuna sibale ingqina linye ingqina elizimeleyo akukho ngqina elinye elingqina lento lithethwa libhekile. In my considered view, these are aspects that can be dealt with by the applicant at the trial stage. Ndicinga ke noko leyo into yinto esawuthi sijongane nayo ngela xesha xana ityala lizawube liyaqoqwa. I failed to find the relevance of the disclosure of the C-section on the contention of the applicant. Ifumana ke indima yokuba indenze ndibone uba nantsi eyona nto ezawuba ngoba ndivume into yoba makanikwe ucandelo usi. At this stage, admissibility of such evidence plays no role. Okwakaloku nje okwalo mvuvu kweli xesha nokungqinabaleyo into akunanto nizawuthi buyenze okanye akutshintshwe nizawuthi buyenze. Mr. K. Phillips contended that relevancy can be found in the trial within a trial that will be conducted determining the admissibility, and I fully agree with him. Hence my view that it's an aspect that will be dealt with at trial stage. Phillips ke utshilo wayevelisa into yokuba noba silingekwango kwakaloku nje kodwa xa sele siliphethe ityala kumphakathi uvele into yoba kuzawuba kwityala elizafuneka lixoxwe phakathi kweli tyala sizabe siyalixoxa iyakwazi ukwenzeka loo nto leyo uba ivele kunyanzeleke uba siyengela xesha ivela ngalo. Ndiyavumelana naye le xesitsho. It is tried that the accused must be protected against manipulation of evidence by the state. Ezikwayo yonke loo nto ummangalelwa okanye umrhanelwa lo iyanyanzeleka uba abe uyakhuseleka ukwenzela into yoba abezotshutshiso bangabi nento abazawuyenza ngokufuna ukuphathaphathana okanye bafuna ukuqobaxoba ngengqondo ekhoyo. To alleviate that such fear, a disclosure ought to be made. Loo nto ke bevele wangena nesi sicelo somntu ukuba makazinikwe zonke ezi nkcukacha kuba benoloyiko lokuba mhlawumbi kube khona azafuna ukugqabagqaba le ikhoyo. The fact that the statements are not filed in a chronological manner and out of sequence, because a statement which was, for example, obtained in May is filed before a statement obtained in January, in my view, is speculative and it cannot amount to manipulation. Leyo kokubana ke i-statement ezi ziye zabekwa ngendlela ethile azabekwa ngokulandelelana kwazo. Noko asiyonto endingase ndithi loo nto ingabangela into yokubana sibe nexhala lokuba umngqondo ngathi kuqotshakotsha ukuyicingela nje leyo. In all disclosed statements, it's only one witness, Nombasa, who made a supplementary statement to her original statement. Nombasa kuphela umuntu oye waphinda ukwenza esinye statement esongeza kwesi lesikhathi sikhona. No criticism is leveled by the applicant that she changed or adapted her version to suit the state's case. Akukho kake okanye lesizawuthi hayi ukwenze oko kube befuna utshintsha ubungqondo bakhe okanye befuna ukuncedisa lo. The respondent denies ever making the state's brief available to the media, and it is one of the reasons. The respondent denies ever making the state's brief available to the media. And it is one of the reasons why the docket could not be made open immediately after the witnesses' statements were obtained. And it was for fear of media publicity, as once the docket is open, it remains in the public domain.
The applicant, did not find it important to traverse such an averment by deposing to a replying affidavit, and as such, it remains an admitted averment on the papers. Nombaza is not an accused in this matter, but an accused in the SCCC matter, which is currently struck off the court's roll. The respondent concerned that the preamble used in her statement in this matter is gleaned from the provisions of Section 204 of the F Act 51 of 1997. No threat was made to her, and that her statement was made freely and voluntarily. The respondent further states in their affidavit that it was Nombaza legal representatives who approached the NPA in April 2023 to report the alleged corruption against the applicant. April 2023 The first statement was prepared by her counsel, and the investigation team together with Nombaza and her counsel went through that statement. Again, the applicant deemed it fit not to respond to such averment in her replying affidavit. Cannot therefore be correct that numbers were threatened to make a statement based on the above. It is also not correct that the circumstance under which numbers are made a statement as a Section 204 witness can be found in the disclosure of Section C of the police docket. It was further contended by the applicant that there was no disclosure made pertaining to Section 205 applications, and the only reason for such can be found in the C section of the docket. The respondent at length in its answering affidavit explained the operations of the investigating Directorate Against Corruption, IDAC in bracket, which is the unit in the National Prosecuting Authority responsible for the prosecution of the applicant. Further, that summons issued in terms of Section 28 subsection 6 and subsection 7 of the National Prosecuting Authority Act is akin to a subpoena in terms of Section 204 of Act 51 of 1977. For completeness, I deem it prudent to state the provisions of Section 28, subsection 6 and 7, which makes the following provisions. And Code 28.6, for the purpose of an investigation, A, the investigating director may summon any person who is believed to be able to furnish any information
on the subject of the investigation, or to have in his or her possession or under his or her control any book, document, or other object relating to that subject, to appear before the investigating director at a time and place specified in the summons, to be questioned or to produce that book, document, or other object. Inhloko ke besithuthuso iselungelweni ngokusolokela u-28 njengoba imbalelwano naye nakuye nomphina umuntu akholelwayo kuye ukuthi angakwazi ukumnika inkcukacha ngokwenyewe okanye yetyala elithile asaliceba. The investigating director or a person designated by him or her may question that person under oath or affirmation administered by the investigating director, and examine or retain for further examination or for safe custody of such book, document, or other object, provided that any person from whom a book or a document has been taken under this section may, as long as it is in the possession of the investigating director, at his or a request, be allowed at his or own expense and under the supervision of the investigating director to make copies thereof or to take extracts therefrom at any reasonable time. Ngokomthetho ke kuvumelekile lowo inhloko lwesithuthuso ukuba angakwenza ukuthi abe nemibuzo ayibuzayo kulo muntu lowo efungile. Kungenjalo zibhaliwe phansi ezonkcukacha zaloo nto afuna ukumnika udliwano-ndlebe ngayo, kodwa babe bephansi kweliso elibukhali lokuzama ukuhlola into yokokuba ingabe inkqubo isahamba ngokomthetho kusini na. Subsection 7, summons referred to in subsection C shall A, be in the prescribed form, B, contain particulars of the matter in connection with which the person concerned is required to appear before the investigating director, C, be signed by the investigating director or a person authorized by him or her, and D, be served in the prescribed manner. Ngenzeka lento ubuthathu obunqina bubhaliwe ngendlela ethile eqinqiweyo okanye ibekiweyo ngokomthetho. Kungenjalo iphinde ke ithi ityikitywe ngulowo ozabe eyintloko kwelo candelo ngelo xesha lokuthatha kwakhe ubungqina. Section 205 of Act 51 of 1977 makes the following provision, and quote, a judge of a high court, a regional court magistrate, or a magistrate may, subject to the provisions of subsection 4 and section 15 of the Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-Related Information Act 2002, upon the request of the Director of Public Prosecutions or a public prosecutor authorized thereto in writing by the Director of Public Prosecution, require attendance before him or her or any other judge, regional court magistrate or magistrate for examination by the Director of Public Prosecution or the public prosecutor authorized thereto in writing by the Director of the Public Prosecution of any person who is likely to give material or relevant information as to any alleged offense, whether or not is known by whom the offense was committed. Close quote. Ngokomthetho ke kuvumelekile uqala kwinkundla ke iya kwinkundla zejaji nakwezinkundla ke zingezantsi ukuya ke kwiifisi ezi zabezotshutshiso naye nomphina umchopheli wetyala bangabana kukhona iinkcukacha ezithile ezibonakalayo okokubana zingqibene nale nto kuthethwa ngayo apha ngokokuba ubungabikho okanye abukabikho bakukhona ubani othile onazo iinkcukacha. Kuselungelweni lento yokuba ngokwela solotya 245 ibhalwe phantsi yonke loo nto yezonkcukacha zaloo nto yaziwayo ngelinge lokuba sizawuzama ukwenza uphando emveni koko. What is common in both provisions is that a person can be compelled to make a statement under oath. Ena nto eqhelekileyo ke kuyo yonke le nto yale nkqubo into yokokuba loo mntu lowo uzawuthi anyanzeleke into yokokuba azonikezela ubungqina apha enkundleni ngomlomo emveni kolenikezela ubungqina obhaliweyo. The difference is that the National Prosecuting Authority Act gives the investigating director power to summon any person, whereas the Criminal Procedure Act gives the court power to do so at the request of the Director of Public Prosecution or Public Prosecutor. Okuhle ke kokubana
abezothuthiso bayanyanzeleka into yoba bakhuphe imbalelwano ezawuthi ithunyelwe ke kulowo ozawuthi kufuneka azogqina le nto ebeyibhale phantsi ngokomyolelo wentloko yabezothuthiso. Both provisions are meant to subpoena evidence. Kuzo zombini ke ezi nkqubo zimbini zenzele into yokokuba sizokwazi ukubiza umngxunobu buze apho sikhoyo. It is because of someone served on the applicant that the respondent contended that the applicant could prepare her own index and chronology of the investigations in the matter, and there is no need to disclose the C section of the police docket for such purpose. The applicant referred this court to standing order of the police pertaining to the docket management, which is the C section of the police docket, which states that 1. An investigating diary must be maintained as such in such a matter that it contains a complete chronological record of all work done in the case. B. Serves as an index to all statements and documents contained in the case docket. C. Enables an inspecting officer to follow the investigation without difficulty and to satisfy himself or herself that all reasonable steps have been taken to bring the case to the successful conclusion. D. Serves as a proper and convenient medium for the convenience of instructions by an inspecting officer or member, as well as requests by a prosecutor to an investigator. E. Serves as a reference in court should any aspect of the investigation process be brought into question. G. Serves as a cross-reference or supporting document to the investigating officer's pocket book, in bracket SAPS 206, close bracket, and the vehicle register, SAPS 132B, close bracket, close quote. Asijonga ke le nto le ihamba ngohlobo qala kube khona idayari qala esixelelayo ngokulandelelana uba bekusenza ntoni ukuya kuphi isichazelo ukuba iqala kunombani iphele kunombani usi isixelele into yokuba lo kuligosa yinto nekuye kwafuneka bayilandele ngokwenkcithatha udi ngokunjalo yenye inkqubo esibonisa into yokuba nantsi into ebefanele uba ibe iyalandelwa uyongqala ke ekugqibeleni phaa kuthi apho izasibonisa into yoba yonke le nto ibhaliweyo ngasentla iphathwe phi isikeleki. The main contention by the applicant on a proper understanding of the applicant case is not to challenge the conduct of the investigation in total, but for the fact of the sequence of statements and chronology. Yonke le nto ngendlela ethi yenze ngayo ke asizami ukuba sithi sizakwenza umcelimngeni kulo uphanda ityala, kodwa ithi incedisane nokusebenzisana ngokubona uba iqale phi le nto ngokulandelelana. The court in Panaitoy, spelled PANIYIOTOU versus the state and others 2016 ZAECPE HC 50, when dealing with this aspect, stated that at paragraph 34, I've already referred to the correspondence addressed to the second respondent in which the applicant sought disclosure of the C section of the case docket. As indicated, the reasons for seeking access are set out in some detail. The correspondence patently refers to the fact that the applicant intends to challenge the conduct of the investigation from its outset, in order to establish that evidence allegedly implicating him is by reason of the manner in which it was obtained to be excluded at trial. In setting this out in the correspondence, the applicant has, in my view, signaled an intention to bring into question aspect of the police investigation. The merits of the challenge is, of course, a matter for the trial court. In the context of a request for access to the C section of the docket, however, it must be accepted that the applicant has set out, at least prima facie, an entitlement to such access on the basis that it is required in order for him to be able to adduce and challenge evidence to be presented at trial. In the absence of a justified ground of non-disclosure raised by the second respondent, the principle in Shawala must apply, and accordingly, in my view,
Access to the C section of the investigation docket ought to be granted. Close quote. Inkundla ke ngokuphinde yacaphula kumanye amatyala ngicimba amabini afanayo nalana anikezela nawo izizathu zokuba kwakutheni ze babe nesicelo sentoba bacela icandelo elithile apha ke kwidokethi elo babe becacisa ke nabo izizathu zabo njengoba kokuqala indlela umphandityala lo aqhube ngayo okanye ayiqhube ngayo inyewe yokuphanda nendlela ke iinkcukacha eziye zabe ziyathathwa ngayo nokuthi banoselungelweni lokuba bakwazi ukungenelela afumane naye iinkcukacha nokuthi zintoni mhlawumbe ezingekhoyo apha etyaleni ezizawufunisa into yokuba sizazi uba zikhona into ezingekhoyo ngokuthi sikwazi ukungena sifumane kwezi nkcukacha zeli candelo lengozi. In Kasu, the applicant adopted a different approach and only raised an issue of the statement file out of sequence. In Kasu, the applicant adopted a different approach and only raised an issue of the statement filed out of sequence. Kwelinye ityala nalo lifanayo leli apho yena umkhanelwa waye waveza enye imbono kwindima yokuba abe ungaphakathi emvalelweni. The applicant does not state that the disclosure of the C-section is meant to assist her to adduce and challenge evidence to be presented at trial. Akaveze into yokubana ingaba ukufumana kwakhe eli candelo lingusi lizawuthi lincedisane njani nokuxoxa kwakhe ityala. Issues pertaining to evidence of a single witness as already stated, cautionary rules, corroborative evidence, hearsay evidence, relevancy of evidence relied upon, expert opinion not provided by a qualified expert, admissibility of evidence, and the issue of search procedures. Those are issues in my considered view that can be dealt by the applicant in a trial matter and of no relevance at this stage. Zizinto ezithile ezimbalwa kufuneka zivele xa umuntu esenza isicelo sokucela icandelo elithile idokethi elo umzekelo ubungqina nezinto ezingqinana nayo obungqina kwidokethi elo endiva mhlawumbi kukhona abantu abathile abazingcali abazingcaphephe abazawuthi baveze ubungqina obuthile njalo njalo zezinto ezikumila kulo hlobo eziye zibange ukubana inkundla ikwazi ukufikeleleka ekuqondeni uba kutheni le nto kubalulekile uba makunikwe umntu icandelo lusi. Section 27 of the National Prosecuting Authority Act provides protection against changing statement by witnesses and or anything suspicious done in the investigation of the case and makes the following provision, unquote. Ngokwesolo nyakekanye kwicandelo labo abezithuthise ikhona indawo apho siye sivezelwe khona kuyo ukubaluleka kokukhuseleka kwamandla. If any person has reasonable grounds to suspect that a specified offense has been or is being committed or that an attempt has been or is being made to commit such an offense, he or she may report the matter in question to the head of the investigating directorate by means of an affidavit or affirmed declaration specifying A, the nature of the suspicion, B, the grounds on which suspicion is based, and all other relevant information known to the declarant. Close quote. Kuba ngabana kukhona ke mhlawumbe kubonakala into yokuba kungakhona ubungozi obuthile ngakwingqina elo uxanduva ke luye lufuneka into yokubana lowo ongaqaxeleka kwinto enjalo abe unengxelo ayibhalayo ayinike lowo ngumphathi kungenjalo abe nobungqina abufundeleyo abubhale phantsi aqinisekise into yokubana buye buhambe buyokufika kulowo uphandayo. When the applicant was served with the indictment, she was also served with the summary of substantial facts in terms of Section 144, subsection 3A of Act 51 of 1977, which details the alleged commission of the offences she's arraigned with. Ngethuba ke umkhanelwa wayenikwa ukwaziswa ngamatyala ajongene nawo wanikwa ke iphepha elibhaliweyo into yokubana amatyala azawuthi ajongane nawo ngawaphi kwakunye nje nentlanganisela kufutshane wamabakala ukubana kwenzeke ntoni sezibona senikwa eli phepha likhankanya amatyala ajongene nawo.
This is meant to equip the applicant of the type of case the state is going to present against her, for her to prepare her defense and to adduce and challenge evidence. Yonke ke lento yenzelwa into yokuba akwazi ukuzilungiselela yena umfanelwa xa kuzawuthi kufikelele ityala lokuba makaxoxe. The applicant is further afforded an opportunity to do so by the provisions of Section 87 of Act 51 of 1977, a right which the applicant still has to exercise. Kwela solo ke lingu Section 87 kulapho sivela yokona inkcukacha zayo lenkqubo izawutsho ke lithi umfanelwa lo izinikiwe zonke kwezi zigaba zemfundo. In Wolf versus S, in bracket 16/2022, close bracket 2023, ZA ECQBHC 62, at paragraph 24-25, the following was stated, and quote, 24, what remains a challenge is to resolve situations such as the present, where access to document is based on their perceived helpfulness or relevance to the defense. A useful exposition of the applicable principle is contained in the judgment of Hussein J. in this division in the Panaitoi. That case also considered the implications of both Shabalala and King for access to the B and C sections of the case docket. The learned judge applied what may be reformulated as the following test, which I intend to apply in determining the matter. 1. Has the applicant established prima facie facts which point to the contents of B and C of the case docket as being relevant in the sense required by the King matter? A. If not, access to the document should be refused. 2. If so, is there a justified ground for non-disclosure raised by the state? A. If not, access to the document should be ordered. Close quote. Kukhona ke namanye amatyala aphinde waveza phansi afana nalana apho ke kuye kwathethwa ngento yokuba masiqale sijonge isisombululo, sijonge into yokuba umuntu unikiwe nayo ithuba lokuba akwazi ukufumana iinkcukacha zifunayo. Ingaba ezi nkcukacha zingqamene okanye ziyadibana kule nto yokuba nezawuzilungiselela ukuzithethelela, zintoni mhlawumbi izinto ezizabanga into yobana zibe ziyamfaka okanye ziyamtyola ngokwetyala eli. Ithi loo nto sawusoloko sizifumana phaa kwicandelo kusi no-D wedokethe elo. Ingaba bukhona na ubutyala obungathi kanti bukhona nokukuthi ngowuphi umhlaba esingatsho kuwo sithi nanku umhlaba esinawo osibangela into yoba singafuni okanye sale ukumnika eli candelo lingisi. Paragraph 25, with reference to the first leg, it is apparent that the notion of litigation privilege in criminal cases, notwithstanding its limitation by Shabalala, still extend to irrelevant documents of information. Close quote. The court must guard against the risks that may lead to impeding the applicant's case and the acts of proper administration of justice. The applicant failed to show the risk of such impediment in my considered view and failed to establish a prima facie facts which indicates the relevance of the disclosure of the C section of the police docket. Lowo ke befake isicelo akabonakalisanga amabakala apheleleyo into yokubana nazi sizathu ezibambekayo into bandifune icandelo, yaye ke awekho namabakala endibafumeneyo okanye awafakileyo azawudibangela into yokuba ndijike ndisivume esi sicelo. Order. In the result, the following order is made. 1. Nansi ke into endiyithathele isigqibo. The respondent is ordered to provide the applicant with progress report on the representations made by Nombaza Mtsondwa Ndlovu in the Pretoria Specialized Crimes Court pertaining to the Dika Military Police
docket case number 07/11/2017. Yonke ndiqulathe kwela docket ngeke sinombolo njalo nyakuba funeka lomniki. 2. Application for the disclosure of C-section in bracket investigation diary close bracket of the police docket case number 176/03/24 in this matter to the applicant is hereby refused. Ngokwesibini ngicandelo ke-PC abazokwazi babakunike ezankcukacha zikwela docket kube kuya. That will be all. Yes, Mr. Law. My Lord, may I approach my... Yes. Should I take an adjournment? Lord, Lord, I just conferred with Mr. Lowe regarding the proposition of moving forward with moving the pre-trial now. That wasn't foreshadowed, Lord. We're not. I can't hear you, Mr. Law. Sorry, my Lord. I can't hear you. Sorry, my Lord. My apologies. I've had the same problem this morning listening to the judgment. The acoustics aren't as good as we may think they are. My Lord, as far as moving the pre-trial ahead now, which is what my friend conferred with me on, we're not in a position to move the pre-trial. Today? Was it an arrangement? No, it wasn't. Yes. It wasn't foreshadowed and arranged. Yeah, you can set another date, but I've made an order that you'll be informed of the progress in the Nombasa matter. Yes. Within 30 days. I don't know, are you going to wait for the lapse of 30 days and then arrange the date for a pre-trial or what? Lord, I would have to take an instruction, my Lord, and that would be ideal to do right now, what we're likely to do. Could I ask your Lordship just to wait on me to confer with my... Yeah, I'll stand down. Will you stand I'll up? stand, yeah. Court agents. Yes,